Hello everybody and welcome to this Hebrew lesson. In this Hebrew lesson we're going to learn the modal verb must, or when we are obliged to do something, or when someone owes someone money. We will use the modal verb חייב. So the conjugation of the verb must in present tense, as all verbs in Hebrew in present tense have only 4 conjugations. One for masculine singular, one for feminine singular, one for masculine plural, and one for feminine plural. The conjugation for masculine plural is אני חייב, אתה חייב, הוא חייב. For feminine singular is אני חייבת, את חייבת, היא חייבת. For masculine plural, אנחנו חייבים, אתם חייבים, הם חייבים. For feminine plural, אנחנו חייבות, אתן חייבות, הן חייבות. You must speak with him. אתה חייב לדבר איתו. Why do I must speak with him? למה אני חייב לדבר איתו? Because he needs to talk with you. כי הוא צריך לדבר איתך. So please note that some sentences might not be grammatically correct in English, and the reason for that is for you to get a better feeling of how Hebrew works. You must help me. את חייבת לעזור לי. How can I help you? איך אני יכולה לעזור לך? I must be at work as fast as possible. אני חייבת להיות בעבודה כמה שיותר מהר. What do you want from them? מה אתה רוצה מהם? They owe me money. הם חייבים לי כסף. How much money do they owe you? כמה כסף הם חייבים לך? They owe me a lot of money. הם חייבים לי הרבה כסף. Can you do that? אתן יכולות לעשות את זה? Do we have to do that? אנחנו חייבות לעשות את זה? You don't have to do that if you don't want to. אתן לא חייבות לעשות את זה אם אתן לא רוצות. I don't owe money to nobody. אני לא חייב כסף לאף אחד. I don't owe nothing to nobody. אני לא חייב שום דבר לאף אחד. I don't owe money to nobody. אני לא חייבת כסף לאף אחד. I don't owe nothing to nobody. אני לא חייבת שום דבר לאף אחד. Okay, so thank you so much for your attention, guys, and I hope that you found the video educating. I hope that you liked this video. If you did, don't forget to leave a like, subscribe to my channel, and don't forget to click on the notification bell so you won't miss any of my videos. And I'll see you guys next time.